Hello everyone, I'm soft skills trainer Vijay, and sorry for the late to upload the new video. And one more thing, this is the second video for common errors. ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కామన్ ఎర్రర్స్ ఫస్ట్ వీడియో చూడకపోతే నాకు ఐకాట్లో ఇస్తాను, వెళ్ళి కామన్ ఎర్రర్స్ ఫస్ట్ వీడియో చూడండి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వీడియో ఫర్ కామన్ ఎర్రర్స్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ GG Soft Skills Academy. In this video, we are going to discuss some more common errors which we are using regularly, and let us see what are those. And ఈ వీడియో కొంచెం లెంతీ ఉండొచ్చండి, జస్ట్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఏమంటే ఎందుకంటే కొన్ని ఎక్కువ కామన్ ఎర్రర్స్ నేను గ్యాదర్ చేయడం జరిగింది. సో లెట్ us see what are those. Okay, then the first one, my father, he works in SBI. Okay, my father, he works in SBI. Where is the common error? Where is the error in this statement? Okay, my father, he works in SBI. And according to me, according to many people, there is only one correction, and according to me, there are two corrections are required. Let us see the common error which is the word is in the statement. Okay, then the common error is my father, he works in SBI. See, my father anna పెట్టాలి, లేదంటే he అన్న వాడాలి. రెండు వాడకూడదు, బికాస్ టూ సబ్జెక్ట్స్ ఉండకూడదు. మై ఫాదర్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్, హీ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్. సో రెండు ఒకరి గురించే మాట్లాడేటప్పుడు యూ షుడ్ యూస్ ఎయిదర్ మై ఫాదర్ ఆర్ హీ. ఓకే, రెండు పెట్టకూడదు. సో హీ వర్క్స్ ఇన్ SBI. స్టిల్ వన్ కరెక్షన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సి, ఎవరి గురించి అయినా సరే, ఈ వీడియో చూస్తున్న లేడీస్ అయితే మీ హస్బెండ్ గురించో, లేదంటే మీ ఫాదర్ గురించో, పిల్లలైతే మీ ఫాదర్ గురించో, మీ మదర్ గురించో చెప్పేటప్పుడు he works in ICICI Bank, he works in State Bank of India, he works in the department. Okay, he works in social service. Okay, so like that you should not use. Okay, in ani vaadakudu. Okay na, my father is working for department. Okay, he works for SBI, he works for ICICI Bank. Okay, so he works for some organization, he works for Infosys company, he works for Capgemini. So like that you have to use. See, in పెట్టడం వల్ల అంత మిస్టేక్ ఉందా అంటే మిస్టేక్ కాదండి, ఇన్ పెట్టడం వల్ల మీనింగ్, ఫర్ పెట్టడం వల్ల మీనింగ్ కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు మీ ఆ చేంజ్ ఏంటంటే, ఇన్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇన్, హీఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ మనీ, అందులో వర్క్ చేస్తాడు, సో డబ్బుల కోసం చేస్తాడన్న. హీ వర్క్స్ ఫర్ SBI అంటే SBI కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ఫాదర్ ఏ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ ఆర్గనైజేషన్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పడం. హీ వర్క్స్ ఫర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కోసం పనిచేస్తున్నాడు. హీ వర్క్స్ ఇన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీన్స్ హీఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ మనీ, అంతే. సో ఆ మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట. సో డోంట్ యూస్ ఇన్, ట్రై టు యూస్ ఫర్. ఓకే, దెన్ ద సెకండ్ వన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. వేర్ ఈస్ ద కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్. సో చాలామందికి ఇప్పటికే అర్థమైపోయి ఉంటుంది, కొంచెం లాంగ్వేజ్ మీద కమాండ్ ఉండే వాళ్ళకి డిఫరెంట్ వాడకూడదు, డిఫరెన్స్ వాడాలి. ఓకేనా? సో డిఫరెంట్ ఎందుకు వాడకూడదు, డిఫరెన్స్ ఎందుకు వాడాలి అన్నది కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను గ్రామర్ అంతా చెప్పేదానికి కుదరదు కాబట్టి, సో యూ జస్ట్ గో త్రూ డిఫరెన్స్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. ఓకేనా? ప్రస్తుతానికి ఈ స్టేట్మెంట్ని ఇలానే వాడండి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకేనా? చాలామందికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది, చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది కూడా, బట్ స్టిల్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే, ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే,
సో డిఫరెన్స్ వాడండి. Yes, the third one. Yes, she has yes, she have free time. The third one is yes, she have free time. So where is the correction required? Yes, she have free time. సో ట్రాన్స్లేషన్స్లో కొంచెం కమాండ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇప్పటికే ఎక్కడ కరెక్షన్ ఉందో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ద కరెక్షన్ ఈస్ హ్యావ్. ఓకేనా? సో షీ అంటే సింగులరా ప్లూరలా? షీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? షీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సింగులరా ప్లూరలా? అసలు సింగులరా ప్లూరలా? అసలు సింగులర్ అంటే ఏంటి, ప్లూరల్ అంటే ఏంటి? సింగులర్ మీన్స్ ఏకవచనము బహువచనము అంటాం కదా తెలుగులో, అదేవిధంగా ఇన్ ఇంగ్లీష్ సింగులర్ ప్లూరల్. సో సింగులర్ మీన్స్ ఒక్కరు, ప్లూరల్ మీన్స్ ఇద్దరు అంతకంటే ఎక్కువ. ఓకే, సో సింగులర్. సో షీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆమె. ఆమె అంటే సింగులరా ప్లూరలా? సో సింగులర్ ఆబ్వియస్లీ. సో సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్కి హ్యాస్ వాడాలి తప్ప హ్యావ్ వాడకూడదు. ఓకే, నౌ ద కరెక్షన్ ఎట్ హ్యాస్. ఓకేనా? హ్యావ్ ప్లేస్లో హ్యాస్ పెట్టండి. నౌ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎస్, షీ హ్యాస్ ఫ్రీ టైం. అవును, ఆమెకి ఫ్రీ టైం ఉంది. ఓకే, దెన్ ద ఫోర్త్ వన్, ద పర్సన్ విచ్ వర్క్స్ హియర్. దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే, ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇందులో మనం చెప్పాలనుకున్న స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే తెలుగులో, ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారో అని చెప్పే విధానాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇప్పుడు చెప్పారనమాట. ఏ పర్సన్ విచ్ వర్క్స్ హియర్. సో నౌ టెల్ మీ వేర్ ఇస్ ద కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్. సో ద పర్సన్ విచ్ వర్క్స్ హియర్. సి, ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే, ఎవరు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? ఎవరు అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? హూ అంటాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ విచ్? ఏది. సో లివింగ్ థింగ్స్కి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ హూ. సో లివింగ్ థింగ్స్కి అని కాదు, పర్సన్స్కి, ద పర్సన్ ఎవరైనా సరే హూ అని వాడతాం. బట్ విచ్ అని వేడికి వాడతాం? నాన్ లివింగ్ థింగ్స్కి విచ్ వాడాలి. ఏదైనా వస్తువులకి, ఏదైనా థింగ్స్కి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ విచ్. బట్ ఇక్కడ ద పర్సన్ మీన్స్ హ్యూమన్. Okay, so the correct statement is the person who works here. Okay, ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారో. The fifth one is I completed B.Tech. So the statement is I completed B.Tech. సో ఇందులో ఏముంది? అంత కరెక్ట్గానే ఉంది కదా. ఎవరైతే ట్రాన్స్లేషన్స్లో పట్టుండి చూస్తున్నారో, ట్రాన్స్లేషన్స్లో ఒక కమాండ్ ఉండి చూస్తున్నారో, దీంట్లో గ్రామటికల్గా కూడా కరెక్ట్గానే ఉంది కదా మీరు అనుకుంటారు. ఎస్, కరెక్ట్గానే ఉంది. బట్ ఆ స్టేట్మెంట్ అలా చెప్పకూడదు. అకార్డింగ్ టు మీ, యూ షుడ్ నాట్ టెల్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ లైక్ దట్. యూ షుడ్ నాట్ ఫాలో when you are telling about your qualification, you should not follow this statement. Because in this statement, see, many people can tell when you are telling about yourself. So when you are if there is need to tell about your qualification, so many people are telling I completed, I am completed. Okay, so like that you are using while you are telling about your qualification. But you should not do this, because I am completed. First of all, you just think about I am completed B.Tech. For example, if you use that statement like that, so అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో I am completed B.Tech means B.Tech కంప్లీట్ అయిపోయే లోపల నేను అయిపోయాను అన్న మీనింగ్. అంటుంటారు కదా చాలామంది, అబ్బా ప్రాణం పోయిందిరా చదివేసరికి అంటారు కదా. సో like that people you can use I am completed B.Tech. ఓకే, బట్ అది కరెక్టా అంటే కొంతమంది కరెక్ట్. లైక్ ఐ సెడ్, ద పీపుల్ హూ ఆర్
think like that. Okay, but then coming to this statement, I completed B.Tech. I completed B.Tech means ఏదో అయిపోచేసిన, ఏదో అయిపోయింది, చదవాలని చదివినా. So like that you can use, like that people you can use I completed. So grammatically it's a correct statement. But when you are facing interview, if you said this kind of statement, they understand this. What is that? ఏదో అయిపోచేసిన అన్న మీనింగ్ వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది. హెచ్ఆర్ ఉంటారు, హెచ్ఆర్కి చాలా కమాండ్ ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్స్లో. సో అలాంటప్పుడు ఇదే అర్థమవుతుంది హెచ్ఆర్కి. ఓకే, సాటిస్ఫైడ్గా తను చదవలేదు అనే మీనింగ్ అర్థమవుతుంది. ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ B.Tech. ఇలానే చెప్పండి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ B.Tech. ఎందుకు ఇది కరెక్ట్, ఎందుకు ఇలానే చెప్పాలి అన్న ఎవరికైనా క్వశ్చన్ రైజ్ అయింది అనుకోండి. ఇందులో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ స్టేట్మెంట్లో 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఐ హ్యావ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఐ హ్యావ్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఐ హ్యావ్? నా దగ్గర ఉంది. వాట్ డూ యూ హ్యావ్? ఏముంది నీ దగ్గర? కంప్లీటెడ్ B.Tech. సో ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ B.Tech. సో ఇంత స్టేట్మెంట్, ఇంత మీనింగ్ ఉందన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీకు B.Tech అయిపోయినా, లేదంటే MBA అయిపోయినా, లేదంటే డిగ్రీ అయిపోయినా, సో అయిపోయిందని వదిలేయం కదా. సో దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఏదో సంథింగ్ నీకు ఉంటుంది కదా. సో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అబౌట్ దట్ కోర్స్, రైట్? వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్. బట్ though you don't have any knowledge about it, if any people ask me like if I have done distance education, sir, I don't have any knowledge, right? If they ask me, I'll give you only one answer, that though you don't have any knowledge about that course which you have used as your qualification, so you have certification, right? So something you have about that course, right? So that's why try to use I have completed. I have completed B.Tech, I have completed UC, that means the graduation degree, and I have completed PG, I have completed MA English. So like that only you have to use when you are telling about your qualification. Okay, that's it. Then the next one is, he met his friend 2 years before. He met his friend 2 years before. Where is the correction required? The 6th statement, he met his friend 2 years before. ఈ స్టేట్మెంట్లో చాలామందికి అర్థమయ్యే ఉంటుంది. సో ఇది చాలా చోట్ల చూసింటారు కూడా. సో కరెక్షన్ వచ్చేసి దర్ ఈస్ బిఫోర్. బిఫోర్ మీన్స్ అంతకంటే ముందు. అంతకంటే ముందు ఏదో చెప్పాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ బిఫోరే యూజ్ చేసి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముండొచ్చు అంటే, హీ మెట్ హిస్ ఫ్రెండ్ 2 years బిఫోర్ హిస్ ఎగ్జామ్స్. ఇప్పుడు కరెక్ట్. బట్ ఇఫ్ యూ షుడ్ నాట్ కంప్లీట్ ద స్టేట్మెంట్ విత్ బిఫోర్. బట్ ఇప్పుడు ఈ బిఫోర్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి? యూ కెన్ యూజ్ అగో. అతను 2 years ముందు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని కలిశాడు. ఓకే, he has met his friend 2 years ago. Okay, that is the correct statement. And I did lose my books. Where is the correct statement? I did lose my books. సో చాలామంది, నేను స్కూల్స్లో కొన్ని స్కూల్స్లో అడిగాను చాలామంది స్టూడెంట్స్ని, దీన్ని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. బికాస్ ఇక్కడ మార్చాల్సిన ఒక వర్డ్ స్పెల్లింగ్, ఈ స్పెల్లింగ్, కరెక్ట్ వర్డ్ స్పెల్లింగ్ రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి మ్యాథ్స్, అందుకే కనుక్కోలేకపోయారు. సో ఐ డిడ్ లూజ్ మై బుక్స్. సో ఇక్కడ కరెక్షన్ ఎక్కడ చేయాలంటే లూజ్. సో లూజ్ ప్లేస్లో లాస్ పెట్టాలి. LOOS లూజ్, LOAC లాస్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు యూస్ లాస్. సో ఐ డిడ్ లాస్ మై
books. Okay, then the eighth one, the next one, eighth. This is a 2-month course. This is a 2-month course. What is the correction required? సో ఇది కూడా చాలామంది వాడుతూనే ఉంటారు, ఇలా ఇదే విధంగా వాడుతూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో వేర్ ఇస్ ద కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్? సో ఇక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్తో మంత్స్ వాడకూడదు, మంత్ వాడాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ 2-month. సో 2-month కోర్స్. దిస్ ఈజ్ ఏ వాడినప్పుడు ఇది ఒక 2-month కోర్స్ అంటాం కదా. ఏ వాడినప్పుడు వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద ప్లూరల్ వర్డ్. సో అందుకే సో ఏ అంటే ఒకటే. సో 2-month కోర్స్. సో 2 monthsని మళ్ళీ ప్లూరల్ అయితే ఇక్కడ ఏకి వాల్యూ ఉండదు. సో దెన్ సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ 2-month కోర్స్. Okay, this is $1 million project, this is $1 million contract, like that. The same rule is applicable here. This is a 2-month course, this is a 6-month course, this is a 12-month course. Okay now, so you have to use like this only. Then the next one, can you speak in Tamil? So can you speak in Tamil? It's a question. మీరు తమిళ్లో మాట్లాడగలరా? See, ఇది మిస్టేక్ అనేది కాదు, కానీ అకార్డింగ్ టు మీ దిస్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నో ఎనీ మిస్టేక్ రిక్వైర్డ్. బట్ ఇక్కడ ఇన్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా పెద్ద యూజ్ ఉండదు. యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఆర్ యూ డోంట్ యూజ్ ఇన్. రెండిటికి పెద్ద తేడా ఉండదు. So you can use, can you speak in Tamil? You can use, can you speak Tamil? Whatever it may be. Okay na? So in పెట్టకపోతే కొంచెం బాగుంటుంది. ఓకేనా? ఇన్ పెట్టడం వల్ల బాగుండదు అన్నది కాదు, కానీ బట్ రెగ్యులర్గా అందరూ వాడుతూ ఉంటారు. బట్ దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ డిఫరెన్స్ అన్న మీనింగ్తో యూ కెన్ ఎరేజ్ ఎన్ ఇన్. ఓకేనా? సో ఇన్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు. సో పెద్ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పాల్సి వస్తే కెన్ యూ స్పీక్ తమిళ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఎర్రర్స్ ఐ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ఫర్ దిస్ సెకండ్ వీడియో. అండ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, సో ఎవరైతే నన్ను రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నారో కొంచెం ఈ 2 weeks అయింది వీడియో అప్లోడ్ చేసి, సారీ ఫర్ దాట్. ఓకే, దెన్ రెగ్యులర్గా నా వీడియోస్ని వాచ్ చేసే వాళ్ళకి, సో ట్రై టు షేర్ మై వీడియోస్ అండ్ మేక్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఓకే, రెగ్యులర్లీ వాచ్ మై వీడియోస్. ఈ మధ్య కొంచెం షార్ట్ వీడియోస్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకే, రెగ్యులర్గా ఇక మీదట కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంటాను వీడియోస్లో. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.